Na karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya mbio ya KTN. Kaunti ya Migori inalenga kupunguza idadi ya maambukizi ya virusi vya HIV kwa 75% kwenye malengo yake ya mwaka kunradhi mtazamaji, taarifa hiyo nitaweza kuiangazia tena. Kaunti ya Migori inalenga kupunguza idadi ya maambukizi mapya ya virusi vya HIV kwa 75% kwenye malengo yake ya mwaka 2021-2025. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango huo wa utekelezaji wa malengo ya kukabili ugonjwa ukimwi kwenye kaunti hiyo, Gavana Okoth Obado amesema watalenga kupunguza vifo vinavyosababishwa na virusi hivyo kwa 50%. Viwango vya maambukizi ya ukimwi katika kaunti ya Migori vimepungua kutoka 15% mwaka 2016 hadi 11.8 mwaka huu. I want to ensure that I partner with the group. This is a global affair. We want to make sure that we act as a team, because when we are dealing with the pandemic, AIDS pandemic, or even corona, then it means that we must do it as a team, so that we embrace our team spirit, so that we own up the process. A lot of youth pregnancies are affecting our people, our youth. And you know, we are talking about the Big Four agenda, we are talking about the Vision 2030, we are talking about the African Agenda 2063. And I'm fearing that if our youth are infected, then it clearly means that there is no future, there is no hope about our progress. We can easily become extinct, and therefore it is everyone's business to ensure that we reduce this menace. If you can remove that stigma out of your heart and seek medical intervention, you will be okay and you can live your full life. So jameni, wananchi wenzangu, lazima tutoe hiyo kitu ambayo inaitwa stigma. Lazima tuende tutafute matibabu, lazima tumeze dawa sawa sawa, and then we can live until the ages of the days that God will. Tukiendelea mtazamaji, wakazi kaunti ya Samburu haswa wanaume wamehimizwa kujitokeza ili kujua au kufahamu hali yao ya HIV. Ingawa ni kiwango tu cha 1% cha maambukizi ya HIV kilichoripotiwa kaunti hiyo, naibu gavana wa Samburu Julius Leseto amesema data hiyo ilichukuliwa tu kutoka kwa wanawake wajawazito waliofika kwenye vituo vya afya kujifungua. Kulingana na shirika la UNICEF, 16% ya wanawake wanaopatikana na virusi vya ukimwi wanawaambukiza watoto wao virusi hivyo wakati wa kujifungua. Today we are able to see some positive outcome, reduction in discrimination, reduction in stigma, because people have come forth to say they are positive. They are positive, and this is a good story for the community. Through teenage pregnancies, we see that this is the place where we get most of the HIV and AIDS victims. But we thank God because today we've created awareness of the same, as we started in the morning all the way from the hospital, and we were all over the Marara streets advertising the same, creating awareness on our people about HIV and AIDS. And through the skits, through the dances, through the speeches, even from our leaders, we are able to say that at least we have seen something important. We've learned a lot. And through teenage pregnancies, our girls are going to change. Our boys also in the same area are going to change. For every
100 mothers living with HIV who give birth here in this county, 16 are transmitting HIV to their children. And we're launching today, in partnership with the county, an EMTCT business plan, an elimination of mother-to-child transmission business plan. And this is very, very important because it will help the county be more focused in its work. It'll help them identify gaps and develop programming to resolve this issue and to try to get the numbers of Bado tukiendelea, shirika moja lisilo la serikali kaunti ya Migori limeanzisha kampeni ya kuwalinda watoto wa kike wenye umri kati ya miaka 9 hadi 24 dhidi ya kuambukizwa virusi vya HIV na mimba za mapema. Haya yanajiri huku kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa kumaliza maambukizi mapya, mimba za mapema na dhulma za jinsia. Aidha, kundi hilo litawapa nafasi watoto wa kike kueleza changamoto wanazopitia ili kuwapa suluhu. You have left your work. This is a program that deals with young girls, the ages of 9 to 24 years. We target young, vulnerable girls. And we are targeting to ensure that these girls get 0 new HIV infections. We also aim to ensure that we educate these girls on family planning methods so that these girls don't get unintended pregnancies. It is only in Uri sub-county where the teenage pregnancy is highest. So that is a very, very big challenge to us as the people of Uri County. Exposing our young girls to early pregnancies. It is true that we are creating a lot of inequalities. First of all, we are denying them the opportunity to further their education. And then secondly, because of the socioeconomic dynamics, we are also denying them the opportunity to bring up bright and able-bodied babies. They don't have the means to take good care of those babies. Themselves, they are babies. And so if you overburden them by giving them other babies, really we are creating a lot of inequality for that kind of generation. Tukisonga mbele, mtazamaji, wafanyi biashara wa samaki mjini Busia wamelalamikia wanachokitaja kuwa ni kuhangaishwa nchini Uganda wanapotekeleza shughuli za kuuza samaki wao nchini humo, na kumtaka Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati na kuzungumza na Rais wa Uganda Yoweri Museveni ili kupata suluhu la kudumu dhidi ya tatizo hilo. Wakizungumza mjini Busia, wafanyi biashara hawa wakiongozwa na mwenyekiti wao Francis Akech wamesema kuwa imekuwa vigumu kwa kufanya biashara ya kuuza samaki nchini Uganda kwa tuhuma kuwa samaki wanaouza huibwa kutoka kwa eneo la ziwa lililo upande wa Uganda na kupakiwa humu nchini na kurudishwa tena kuuzwa Uganda. Wanadai kupitia shida nyingi licha ya kuwepo na umoja wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Songa nyuma kidogo, huwa mbele, awe kuja mbele yeye. Songa hapa. Umetoka na Tukiendelea, mtazamaji, zaidi ya familia 600 katika mtaa wa mabanda wa Mukuru, eneo bunge la Embakasi Kusini, zimelazimika kulala nje baada ya nyumba zao kubomolewa. Familia hizo zinasema sasa zinahitaji msaada wa dharura kuziwezesha kununua chakula na kujikinga na mvua ambayo imeendelea kunya jijini. Nicholas Wambua na taarifa hiyo. Utadhani umefika kambi ya wakimbizi ya Dadaab. La hasha, huu ni mtaa wa mabanda wa Mukuru kwa Njenga. Hapa hasa panajulikana kama Sisal, eneo la Eastlands, kaunti ya Nairobi. Mvua inatunyeshea, kama mimi niko na watoto, ile gondoro yangu nimetoa ndio ile nimeanika pale. Wakazi hapa wamejipata kwenye hali hii baada ya nyumba zao kubomolewa. Wanalazimika kulala chini ya vyandarua hivi walivyopewa na shirika la Msalaba Mwekundu.
Mvua inaonyesha wakati huu, hata hivyo, haitambui uchochole unaowakabili jamaa hawa na familia zao. Watoto wangu wenyewe wamegonjeka, tunanyeshewa usiku na mchana. Ni kama sisi sio wana Kenya, sisi sio wananchi, ni kama sisi huwa tupigi kura. Serikali tusaidieni, kama ni nyumba mturudishie tafadhali. Wakazi hawa sasa wanaitaka serikali iwajengee makazi ya muda wanaposubiri mpango wa serikali wa kuwapa makazi mapya. Msaada ikikuja naingia hapa kwa msikiti, sisi hatupati. Ukose kuasol, watoto watasoma aje? Mimi mwenyewe niko na watoto 5, wengine wako high school, wengine wako primary. Watasoma aje nikikaa hapa usiku na mchana? Niko tu hapa naongojea maziwa na mkate. Hiyo maziwa na mkate itageuka school fees. Isitoshe, wamelaumu viongozi wa kaunti ya Nairobi kwa kuwatelekeza hasa wakati huu wa shida. Tumetupwa, tunaonekana ni kama kitu bure, lakini wakati wa kura ndio watakuja wakisema wako na maono kubwa kubwa. Hizo walete saa hii hizo maono zao, kama ni kutujengea watujengee, na kama sio kutujengea watuambie final word yenye watatuambia tutoke hapa juu sisi sio ndege. Nicholas Wambua, KTN News, Nairobi. Tukiendelea mtazamaji, tukiendelea na masuala ya afya katika kaunti ya Kilifi, ni kuwa mojawapo ya kaunti 15 nchini ambazo idadi kubwa ya wakazi huenda haja katika maeneo yaliyo wazi. Takwimu kulingana na kaunti hiyo zinaonyesha kuwa familia 17 kati ya 100 hazina vyoo. Mwanahabari wetu Gloria Milimu alizuru kaunti hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo kuhusu jinsi injili ya ujenzi wa choo inaendelea kusambazwa hadi visiwani. Hapa ni kisiwani Kirepwe katika kaunti ya Kilifi. Kirepwe ni nyumbani kwa wakazi wapatao 273. Kama binadamu wengine, wao hula na kwenda haja, ila miondoko ya haja ya baadhi yao si ya kawaida. Nikiwa na haja, mimi huchukua jembe na nikalenga mahali kuna kijimsitu na naenda kuchimba, halafu najisaidia, halafu baadaye nafinika na kanyaga, halafu naondoka. Tabia kama hizi zimewafanya wakazi wa eneo hili kuwa katika hatari ya milipuko ya magonjwa, ila hawajui. Si Karisa pekee, asilimia kubwa ya wakazi hapa wanaenda haja katika maeneo yaliyo wazi, vyoo vikiwa 15 pekee. Mmoja baada ya mwingine, wenyeji wanafululiza hadi eneo hili ambapo mkutano umeandaliwa baina yao na maafisa wa afya ya umma. Kwa kawaida mikutano yao hujumuisha mazungumzo pekee, lakini huu wa siku ya leo ni wa kipekee, kwani unajumuisha mazoezi kadha wa kadha. Zoezi la kwanza likiwa wazee kuchora ramani ya eneo la Kirepwe mchangani. Shughuli nzima ikiwa hatua ya kwanza ya zoezi linalojulikana kama triggering process kwa kimombo. The triggering process is a process whereby we bring together the community and we try to enlighten them in through different processes that they are eating their own feces. Okay? So in this process, when they realize that they are eating their own feces, then now they become aware of the effects or the health effects, and then they take the initiative of constructing toilets and start using them. Baadhi ya mambo yaliyo katika zoezi hili ni pamoja na kuwatia aibu wakazi wasio na vyoo. Na ni wengi hapa Kirepwe wanaonyeshwa hatari iliyopo kila wanapotumia maeneo wazi au vichaka kwenda haja. Ili kusisitiza hili, kila mkazi asiye na choo hulazimika kuwaonyesha wataalamu wa afya wanakoenda haja. Baadaye sehemu ya kinyesi huzolewa. Pale barazani, uchafu huo hutiwa majini na kukorogwa, kisha kusambazwa kwa wakazi ili wanywe. Nataka mtu akunywe maji. Bila shaka, hili huwapa kichefuchefu wengi wao. Hakuna anayeweza kula uchafu kama huu. Je, unafahamu kwamba kwa kawaida mtu huenda haja kati ya mara 4 na 10 kwa siku? Basi tafakari haya. Endapo mtu huyu anatoka eneo ambalo halina choo, basi hali ya afya katika eneo hilo huwa vipi?
the human feces that we defecate in the bush contaminates our water sources. It also contaminates the food that we eat in the house, that we keep it open, the flies come in. Aidha, baada ya kufunguka macho na kutafakari hatari inayowakodolea macho kama vile ugonjwa wa kipindupindu, kuhara, miongoni mwa magonjwa mengine, kibarua sasa huwa kuteua kamati miongoni mwao itakayoongoza wanakijiji katika ujenzi wa vyoo. These are people who are just found within this village. People who are born here, they are part of this community and they lead the process, but there is no external support that is coming. Kiini cha kutojenga choo kwa wengi hapa ni mila na desturi. Ni mwiko kwa wanajamii kutumia sehemu moja au hata choo kwenda haja. Gharama pia inachangia. Umuhimu uko twajua, lakini gharama za kubeba mawe kutoka mainland, kokoto, simiti na kuleta mpaka hapa na kuanza msingi wa choo na kujenga. Hapo kuna challenge. Huku wakazi wa Kirepe wakikaza kamba kukabiliana na ukosefu wa choo, wenzao kutoka kisiwa cha Kadaina wanasherekea. Wao wamefanikiwa kuongeza idadi ya vyoo katika muda wa miezi 7. Kwa kutumia vifaa kama hivi ili kujenga choo, wakazi hapa wameweza kuzuia visa vya watu kujisaidia hadharani. Currently the village has 50 households. Currently the ones who have using the constructed toilets are 48, with the exception of 2. But currently we are in the process of engaging them to make sure at the end of this stage, every house, the 50 house, each one has a toilet. When we started, of course, the main challenges we are facing, of course, one is the financial aspects where someone has to dig into their pockets and construct. But the initiatives we've taken have just been training the community members through the community health units to basically to do the uptake the construction among themselves, where most of the construction doesn't even require much materials that are for financial aspects. Kaunti ya Kilifi imetajwa kuwa mojawapo ya kaunti 15 nchini ambapo watu wanaenda haja katika maeneo wazi. The average latrine coverage is 83%. So this is average, so it means that probably in other sub-counties the coverage is low, and in other sub-counties the coverage is a bit high. For example, in Magarini, the coverage is only 54%, while in Rabai, the coverage is about 87%. Hata hivyo, serikali ya kaunti hiyo inasema kwamba imeweka mikakati kama vile kushirikiana na wahisani pamoja na kuongeza fedha katika sekta hiyo, ili kuhakikisha kuwa kila jamii imejenga choo ifikapo mwaka 2024. Gloria Milimu, KTN News. Na mtazamaji, bila shaka choo ni muhimu sana kwa kila binadamu. Kwingineko, wakati ulimwengu ukiwa katika taharuki kutokana na wimbi jipya la virusi vya corona aina ya Omicron, mamlaka ya Jumuiya ya Afrika Mashariki imearifu kuwa jumuiya imejipanga katika kudhibiti wimbi hilo kukwepa hasara zaidi, ikizingatiwa kuwa Afrika Mashariki ni miongoni mwa ukanda ulioathirika kutokana na mlipuko wa virusi vya corona. Rajabu Hassan na taarifa zaidi kutoka Arusha nchini Tanzania. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya Jumuiya ya Afrika Mashariki iliyoadhimishwa kwa upanzi wa miti hapo jana, Mohamed Adan, mwenyekiti wa baraza la mawaziri anayotokea Kenya, amesema hakuna haja ya uoga wa ajabu, kwani mamlaka za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimo kazini kuweka mikakati ya kujihami dhidi ya aina mpya ya virusi vya corona inayoitwa Omicron. We have a sectoral council of health ministers who are specialists who are expected to discuss this as EAC, and the message will be shared appropriately, as we have done when this virus issue started at the beginning. So I think we shouldn't worry very much about it. People are much more prepared in all the countries on how to deal with issues, and trust me, as we are speaking here, there are meetings going on somewhere to discuss exactly that. Lakini wito wa watunga sheria hawa ni uainishaji wa mkakati wa kukabiliana na mlipuko wa virusi hivyo vipya,
ili kuepusha sintofahamu na mkwamo wa biashara baina ya nchi wanachama kama ulioshuhudiwa wakati wa wimbi la kwanza la mlipuko. The two strategies have brought us problems. We saw it in the border in Malaba when we had the first COVID situation where we had so many trucks, you know, spanning almost 18 kilometers deep into Kenya, and it affected trade in the region. We also saw it between Tanzania and Kenya, you know, so we have had this experience, and I think that now that the region has had 2 years of managing COVID, this is an opportunity for us to, as a region, to reflect and be able to come out with a comprehensive strategy to manage collectively as a region, no longer as partner states. Pamoja na mikakati mingine inayowekwa kuwaweka salama wanajumuiya, mamlaka hapa zinasisitiza mafanikio ya mkataba wa mtangamano uliotiwa sahihi Novemba 30 mwaka 1999. As East African community citizens, it is the day that enabled us to be able to do free trade with one another. Is the day that we were, you know, the day that was set up that enabled free movement of people. Bila shaka mafanikio yanayotajwa ni bure iwapo wimbi jipya la virusi vya korona litapenya Afrika Mashariki na kuwa nje ya udhibiti. Wadadisi wanaonya kuwa hilo linatarajiwa iwapo hatua madhubuti za udhibiti zitapuuzwa. Rajab Hassan, KTN. Na mtazamaji, kizaazaa kimeshuhudiwa katika eneo la Kabati, kaunti ya Kitui, wakati wezi wawili wanaotuhumiwa kuiba runinga, mtungi wa gesi na godoro katika boma moja kupatikana na bidhaa hizo zikiwa zimekwama kwenye vichwa vyao. Inadaiwa wawili hao walizunguka soko la Kabati na mali hiyo ya wizi wakisema kwamba walikuwa wameiba. Maafisa wa polisi walifika na kuwakamata kabla ya wananchi waliokuwa wamejawa na hamaki kuwavamia. Nimeona maajabu ya leo, watu walikuwa wameimba, wakaletwa hapa tukaona kuwa na godoro, TV, wakashikwa na kadhalika. Kwa hivyo kuimba sio kuzuri, afadhali mtu atumie jasho yake. Sisi tumeona watu wawili walikuwa wamebeba mattress na gas na TV na ilikuwa imekatalia kwa kichwa, maana hao watu walikuwa wameimba vitu za wenyewe na mwenyewe ametafuta mbinu ya ile anaweza pata vitu zake na akapata. Maana tukienda kwa serikali tunaambiwa uchunguzi inaendelea na kufanywa. Uchunguzi inafanywa, unakosa ile kitu yako. Nilikuwa najua siku 4 siwezi pita kwa siku 4. Unajua siku zangu zinakuanga 4 za mwisho, lakini hao walikuwa wawili, lakini walikuwa wameenda mbali, lazima najua. Kwa hiyo siku ya kuwarudisha lazima nikuwe na security. Tukiendelea mtazamaji, ni afueni kwa wafanyi biashara katika soko la Kiserian, kaunti ya Kajiado, baada ya kufunguliwa kwa soko jipya. Soko hilo litatoa nafasi kwa zaidi ya wafanyi biashara 1000. Soko hilo litatumika na wafanyi biashara wa mboga, matunda, nguo na bidhaa zingine. Gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Olelenku ameonya kwamba wachuuzi wanaouza bidhaa zao nje ya soko hilo na kando mwa barabara watafurushwa. Hata hivyo, zipo lalama chungu nzima kutoka kwa baadhi ya wafanyabiashara ambao walikosa kupata nafasi za kuuzia bidhaa zao. Mimi leo nimekutana na wanabiashara wenu, watu wanafanya biashara ya ujenzi, building materials, ambaye wanafanya biashara ya mchanga, ya mawe na mambo mengi. Niliwaahidi kwamba mimi nitawajengea wao paki yao ya kupeleka malori ya ujenzi watoke ndani ya tao. Tukiondoa malori ndani ya tao na hapa Kiserian mtafurahia. Sitafungua taoni yenu hapo Kiserian. Hapa bwana gavana umefanya kazi nzuri, lakini kuna wale ambao wanaharibu kazi nzuri. Kuna wale watu wa serikali wamesajilipulia pana ya masikini. Kuna watu ambao wanajua vizuri sana
Wengine walikuwa hawakufanya balloting, sijui walitoa kura wapi, kwa sababu kuna wageni wengi sana na kuna watu hawakupata vibada. Kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu za mbiu ya KTN. Kwa wote waliofanikisha taarifa hizi nasema asanti sana, na kwa wewe mtazamaji nasema pia asanti sana kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Mimi ni Agnes Gakunga. Kifuatacho ni kipindi cha Zilizala Viwanjani. Endelea kutazama KTN News. Tupatane hapo kesho.